Relax. Reduce one's stress. Feet on. Yes, these three here. No. Yes and no. Yes, no. No, they went out of town, they went to Colorado. So he sent me a note, he said, Nisht. Nisht. But tomorrow we have Ben Critch, or Krich, doing the Haftarah. How about that? Well, it's not, he's never done this Haftarah before, so I don't know, it could be. It could be some anniversary. You know, it's 5 o'clock somewhere. Shira shiri masher nishlo yishakeni min neshikot bihu kitobim dodecha miyayin lereach shemanecha tovim shemen durak shemecha alken על מותי ברוך מושכני Where is it? Let's go get eaten that first day. Little man, look at this. Yes, yes. Friends, you guys, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Friends, I don't know, what it's, friends. Shabbat Shalom to everybody. Yes, Shabbat. Time to let go of the stress, relax, kind of get into 25 hours of get rid of everything that's gone on in the week. Did I miss something? Almost. We're close. Are we? Almost. We're good. Somebody just leave? Yes. Oh, yes. Britt just left. Good. We're good. We don't need a minion for a while. Let's start with the beloved of my soul. As good as any. On page 10.
I like this poem. It was written a long time ago. You can see all the details. Zikri, I don't know if he's done anything else that I know of, but this is it is so long ago that he did this that everybody sings it, no matter what part of the world. Yedid Nefesh. Let's join together. Yedid Nefesh, Ohav Haman, Meshach Abdach, El Resonecha, Yaruz Abdach, Kemayan, Yishtachabe, El Mol Hadarecha, Yarab Lo, Yedidotecha, Minofetso, Vechol Tam, Yerab Lo, Yedidotecha, Minofetso, Vechol Tam, Adonai, Ha'izim ha'olam, Nafshi cholat ahabatecha, Ana elna refana la, Beharot la, Noham zimbach, As titchazer, v'titraper, Shifchat olam, Avadik yemuna, Harachamecha, V'chusana, Al ben ahubecha, Ki zekama nitzavti, Lid'ot betiferet huzecha, Nana eli chenat libi, V'chushana ve'al tithalem, Higalena ufros chavivi halai, Et sukat shelom eicha, Tahir eres mikevodecha, Nahila v'nizmecha mach, Moed ahu kibha moed, Mechonenu ki me'olam. Hai 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 We welcome the Shabbat with a few psalms, starting on page 11. Let's join together. Lechu neranena Adonai, nari halesur yishenu, nekadem afana betova, bizmirot nari halo,
כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים אשר בידו מקנה הארץ ותועפות הרים לו שם כי הוא אלוהינו ואנחנו עמדתו ושמה ידו אנשי נזרותיכם בחלוני גם רעופני middle of page 12 באים שרקות בלור אמרם תוהלם אוהבם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבואו אל מנוחתי. Let's join together on page 13. שירו לאדוני שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני ברכו שמו מסרו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי כל אדוני הוא מולד מאוד נורא הוא על כל אלוהים איי כי כל אלוהי עמים אלילים אדוני שמיים עשה והדר נפניו עוז ותפארת במקדשו הבו לאדוני משפחות עמים הבו לאדוני כבוד ועוז הבו לאדוני כבוד שמו זהו מנחה ובואו לחסר אותם איי שתחוו לאדוני בהדרת קודש חילו מפניו כל הארץ ימנו בגויים אדוני מלך נפתיקון תבל מעלתי מות ילין העמים במשרים ישמחו שמיים ותחל הארץ ירם הים אומלו יעלו שרי וכל אשר בו איי אז ירננו כל השיער לפני אדוני כי בא לשפוט ארץ ישפוט צדק וצדק ועמים באמונתו ילנאי נרא We continue on page 15. Adonai malach ta'el ha'aretz mizbechim rabim anam nafel sevi babal sedek mishpar mechol kis'o es no adonai גידו על השמיים סיכום, רב כרוחב שיח, כל המין כבודו, יבוש כל העם וסדר, מתהללים, מהללים, וספרס יום, בן בנות יהודה, למען משפטך, אדוני, כי אתה אדוני עליון, כל הארץ, מאוד נעלת על הקרבנים, אוהב, אדוני סיפורה, שומר נפשות חסידיו,
Yad Rishayim Yasilem Or Zarul HaTzadik Ul Yishlelem Simcha Tzadikim Adonai Me'odu Lezecher Kodsho. We continue on page 17. Let's read this in English. Oh, sure, Lisa. Thank you for volunteering. Come on up. Page 17. It's good. It's a good psalm. It's Psalm 98. Yes, it's good. It's in English. You could do it in Spanish. You could do it in Hebrew. You could do whatever. Greek. I don't care. I would stay away from Latin, but, it's okay. Excellent. I thought you raised your hand. I really did. It wasn't mine. It wasn't yours? Oh, must have been Harry. You could go next. On page 17, a psalm. Sing to Adonai a new song, for Adonai has brought wonders. God's right hand and holy arm have brought deliverance. Adonai declared deliverance. As nations looked on, God's righteousness was revealed. God dealt faithfully and kindly with the house of Israel. The very ends of the earth saw our God's saving power. Call out to Adonai, all the earth. Break out in joyful singing. Sing to Adonai to the music of the lyre. Lyre and voices making music together with horns and shofar cries. Trumpet the presence of the sovereign Adonai. Let the sea and all that is in its roar, the earth and all who inhabit it thunder. Let river clap hands while mountains sing in harmony. Greeting Adonai, who comes to judge the earth, judging the world with justice and the nations with truth. On page 19. Harry, thank you so much. That was great. Thank you for volunteering. Come on up. Page 19. Psalm 99. That's a nice round number. It's divisible by 3 a few times. Well, because I don't know, because it seems like, he could go next. Can he read? Pretty close. No worse than me. Adonai reigns. Okay. Adonai reigns, nations tremble. The one enthroned amidst the cherubim make the world quake. Adonai is great in Zion, above all nations. They shall acknowledge your name, saying, Great, our inspiring Holy One. A sovereign strength lies in the love of justice, and you forge the paths of truth, judging Jacob righteously and justly. Exalt Adonai our God. Bow down before God, the Holy One. Moses and Aaron among God's priests, and Samuel among those called upon the divine name, called to you, and you answered them. You spoke to them from amidst the cloud. You kept your covenant and the law you gave them. You answered them, Adonai our God. You are forgiving God to them. Even you punish them for their transgressions. Exalt Adonai our God and bow down at God's holy mountain. Adonai our God is holy. Adonai Eloheinu. Thank you, Harry. We turn to page 21. We rise. Mizmor David. Mizmor David. Habul Adonai menelim. Habul Adonai kavod v'avod.
השתחוו לאדוני, כמו השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד, הרים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבן אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו החל לבנון, וציון כמו בן רמים. כל אדוני חוסם לנו אש, כל אדוני יכין מדבר, יכין אדוני מדבר קודש. כל אדוני יכול אל איילות, ויחסות יערות, ובחלו קולו אומר קרוב. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז עמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. You may be seated. Let's see, on page 23, let's see, if I open the book in random page and pick 258. Okay, we will do melody 258. Let's see, what is 258? I'm trying to remember. Joe, can you help me out to remember this one? This is a tough one. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור ודיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, ושם ולתפארת ולתחילה. אוי ולך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נשוכה. זו מעשה מברך שבת תחילה. אוי ולך אדוני, לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עם מלוכה, ומיסי מאיתו ההפכה. רב לך שבט מעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך אדוני, לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. על יד בני שבת הלכתי, כל בהן נפשי גאלה. לך אדוני, לך אדוני לקראת כלה,
ונשבת נקבלה, לכבודי לקראת כלה, ונשבת נקבלה, התעוררי, התעוררי, גבעונך קומי אורי, 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 שנבני כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, ונשבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, ונשבת נקבלה. לא, לא, לא תבושי, לא תקלמי, מה תשתוכחי, ומה תמי, בך יחסו אני יעמי, ונמנתה הנהלתי לי, לך דודי לקראת כלה, ונשבת נקבלה. והיו לי למשישה שוסייך, ורחקו כל מבלעייך, להסיס עלייך אלוהיך, כמשוש חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה, ונשבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, ונשבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוסי, ואדוני תניסי, על יד איש בן פרסי, ונשמחה ונגרילה. לך דודי לקראת כלה, ונשבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, ונשבת נקבלה. בואי לשלום הקטנה, גם בשמחה ובשרה, רב אמונה על שאולה, בואי כלה שלום המתנה. לך דודי לקראת כלה, ונשבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, ונשבת נקבלה. You may be seated. Psalm 92, the Psalm for Shabbat, and its companion 93 on page 27. מזמור שיר ליום השבת. טוב, נעמוד לשמח לכם. והגיבור מזדך עליך ולילות, על יסוד ונננו ביום הכינור. A little niggun in the middle of the page, my God, Delu, it makes me relax after all that singing. My God, Delu, Masecha, Mehod, Hameku, Machshevotecha, Magadelu, Masecha, Mehod, Hameku, Machshevotecha. Ishbach lo yadosem in the middle of page 28, right at the little
triangle. Sadikata Marifrach Ge'eres Balevanon Yeske Shetulim Bebet Adonai Bechasot Elohenu Yaflichu Yenur Beseba Deshenim Ben Alanim Yehu Lehagi Yashar Adonai Suri Beno Amatabo. Page 29, Adra Malach, Kekut Labesh, Mikolot, Maim Namim, Adim Mishmeri Yamadim, Bamarom, Adonai, Edotecha, Nemnu Meho, Levetechana Bakodesh Adonai Leorech Yamin. We continue with Mourner's Kaddish on page 30. Those who are observing a yard site or in mourning, page 30. Yit Gadal ve'yit Gadash Shemeh Haba. בעלמא יברח חירותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהא שמך רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך קודשה בריחו להלן מן כל פרחתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירם בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו, וכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ירומם, וברחמיו יעשה שלום עלינו, וכל עמו ישראל ואמרו amen. You may be seated. Just to take just a minute here. Tomorrow's Parsha it's interesting if you're into details. But actually tomorrow, the big day, big Shabbat, the great Shabbat, Shabbat HaGadol. We call it Shabbat HaGadol. First of all, it's the Shabbat preceding Pesach, wonderful holiday. The holiday that is most celebrated by Jews around the world, even more so than Rosh Hashanah Yom Kippur. Keep that in mind. People like to have their matzo ball soup, so you've got to have. I'm sure you've got some great matzo ball soup, Cynthia, but all I have to say is that that's not what we eat on Pesach. But tomorrow, Shabbat HaGadol, what does it say? Such a great Shabbat. It comes from the Haftarah. The great day of reckoning, the coming of the Mashiach, Messiah, is foretold in our Haftarah tomorrow. The prophet tells us that he's not going to go to sleep. He wants to talk. He wants to hang out, be cool with everybody else. The prophet tells it that in this great day, fathers will return to their sons and sons to their fathers. Everything will be resolved. But it brings, to me anyway, it brings a kind of a bit of a machloket, a disagreement, I think. Where the Rambam, if you remember, if you were in the class, Cynthia, I'm sure you remember, the Rambam tells us that the day after the Mashiach comes is just like the day before he comes.
So what's the big deal? What happened to, all this stuff that people talk about in the movies and all the art and, rapture and this and that and so on and so forth. So let me disabuse you of some of the common misconceptions of Mashiach. Mashiach is none other than a person that leads the Jews back to their homeland. Okay? Leads them back to Torah, etc., etc. How exactly? We don't know. It's miraculous. Gabriel and Elijah the prophet will appear in some fashion. We don't know how. There are a lot of opinions. But bottom line, it's nothing more than a gathering and a resolution of the Jews' plight. And let me say, look at this plight. 20 years ago we could have said, that's bad, everything's cool. Everybody loves us. Everybody leaves us alone. It's not a big deal. Now we got fences. I got to carry this 45. No, I don't have a 45. I don't even know what a 45 is. I don't think I've ever shot one of those babies. They say they're loud and scares everybody, and that's really the effect that it has. And I know one person who happens to be gone. He carries a rimfire 22 Magnum pistol that makes a big noise. And that, he says, is enough to scare anybody away. So, how about that? Anyway, there's enough service in this world. Do we need resolution? Yes, we need resolution. But it's not like somebody's going to come and the world's going to end. That is, the end of days. The Mashiach does not come at the end of days. These are the days of the Mashiach, today that we're living. The Mashiach is coming. The Messiah is coming. Those days of the Messiah are the days before his coming, or her coming. We don't know. We don't know. The Zohar tells us, in a very, very interesting story, maybe I've told it before. If you're tired of hearing it, it's okay, take a nap. It's the story of Ram Hamnuna, and it's called the story of the donkey driver. So this is the Zohar. The Zohar was authored, quote unquote, true story, may never happen, but it's a true story. Was authored by Rabbi Shimon Bar Yochai. Everybody knows that. Everybody said, okay, Rabbi Shimon, he wrote the Zohar. So one day he and his son, Rabbi Eliezer, the son of Rabbi Shimon, were walking along, and they came upon this man driving a donkey. Today they drive this. Back then it was a stick. On one of our trips to Israel, we went out to a Bedouin area, and this guy, he didn't have a whip. Nah, he had a garden hose, a piece of machine long, and he beat his camel with it. Okay, it's, to us, it would be, oh my God, it would hurt, and it would cause welts, and everything. The camel barely knew that he was, get up, or whatever he said. He said things in Arabic that I didn't quite understand. So, Rav Hamnuna was driving the donkey. What did he speak? He probably spoke Aramaic for this thing. Bad words in Aramaic or something. Come on, donkey, let's go. Get a move on. He had a load, and Rabbi Shimon and Rabbi Eliezer were speaking, and they had a portion of Torah that they were studying. And they were going back and forth. And the father said to the son, blah, blah, blah. The son replied, oh, yes, you're right, the master. He said to him and so on. And all of a sudden, the donkey driver turns and he says, and he gives them a pearl of wisdom on the Torah that they were studying.
And they were taken aback. What is this? How did you know that, Mr. Donkey Driver, with the rubber hose or whatever it is that he was beating his donkey with and then getting him to move? How could this be? They were incredulous that Shimon Bar Yochai and his son Rabbi Eliezer. So he turned him and he gave him a little discourse. To repeat the discourse, it's kind of long and involved, so it's kind of complicated those ways. But he said, I've been sent from the Yeshiva Shemala, from the great yeshiva in heaven. Yeshiva Shemala is the courts and the earthly courts are called Yeshiva Shemala, and Yeshiva Shemala is the great court and in heaven. And the Zohar goes on to say, the righteous, the most righteous, will end up in Yeshiva Shemala. Now, I just hope to get a seat in the peanut gallery to be able to see some of these guys. But who knows? But Zohar goes on to say, every once in a while, someone is sent down from Yeshiva Shemala, and he comes among us to give us pearls of wisdom. Don't think that somebody well-dressed, that's properly comported and so on and so forth, is that person. No, it could be somebody as lowly as a donkey driver. Somebody as a homeless person. I don't know today who would we could guess. By the same token, we could say, well, goodness, the Mashiach could be this great person with the big beard and the this and the blah, 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 and the suit and all that stuff. Or it may be somebody completely different. Somebody that we least expect. Man, woman, whatever. We don't know. It's a miraculous. It's a miraculous occurrence in the first place. So it could be from anybody that could be the Mashiach. It could be a man, it could be a woman, we don't know. God sends the Mashiach. We don't make him, we don't elect him. We don't take him and say, oh yeah, so-and-so, all right, you're elected. Harry, you're going to be the Mashiach. Go figure it out. No. What's that? The guy really likes me. It could be. Could be anyone. So when people, to me, when they say, oh, this people that are waiting for the Mashiach or waiting for some guy in a black suit and a hat and a long beard. I mean, I love long beards. Joe, don't get me wrong. But no. The Yahweh Nabi is going to come and he's going to tell us, this is the Mashiach. It's miraculous. And we'll know. We'll all know. Now, is this the age of the Mashiach? Yes, it is. The days preceding. So, they say in many places, just get yourself ready. Don't be caught flat-footed. Those that do the right thing will be rewarded. We barely know what the right thing is. We kind of know. So on this Pesach, think about when we say, oh, the cup of Elijah. Why do we have this cup of Elijah in the Seder plate? Because the Mashiach is coming. He's going to tell us the coming of Mashiach. The extra cup of wine, the fifth cup. Or the orange, or there's all these wonderful things that happen on Seders. I wish you all
kasher and Chag Sameach, kasher v'sameach, kosher and happy Passover. I know it's a lot of work for many people, but it's worth it in the end. We get together with our families, our friends, and that other weird guy that always shows up. It's okay. It's all good. It's all good. Shabbat Shalom. We'll finish up with Mariv on page 39A. We'll rise. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch HaMevorach Le'olam Ma'ed. You may be seated. Baruch Adonai Hashem. Voter Shana Hittim. O Machari Veta Zebanim. Zadim Kohamim. Mishberutam. Adonai Shabbat Shemo. El Chavekayam. Tanim Le'ochel Elam Ba'ed. Baruch Ata Adonai Amari Harabim. On page 40, Ahavat Olam Bet Yisrael Abchavta Torah u'mizvot Ukim u'mishpatim Otanu limadeta Al ken Adonai Eloheinu בשופנו ובקומנו נשיח בחוקך ונשמח בדברי תורתך ומצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו באורך ימינו ובהם נגד יומם בלילה ואהבתך תנן ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. On page 41 Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Fine. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מסמך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשיטתך בביתך ובלבתך בדרך וכשוכבך וקומך וקשרת נאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. On page 41, והיום שבוע תכנון אותם הבא, איתנו חלום בבטח לכם ביתנו זונתם ושכם וזונתתי עש וזנחם דריה אכלת ושבעת שמכם ביתנו מה לימוד בנך למך על הבת של פקרה איזה בזאת הרבה בני סברת המסיסית על כרמי מניהם נונות הבנות את המסיסית הכנו פתיתם מהגיל לך המסיסית וריתם אותו ושחקתם לזבותם על איזה כמותם ולא תטורו אחרינו הרחבים ונחבר שאתם עושים למען תזכרו אתם קוראים נהיית קדושים למלכם אני אהובה לכם אשר עושית ידכם מרצה מכם אמן. אדוני אלוהיכם אמת. On page 43a ואמונה כל זאת וקיים עלינו ונצלת עולם ונצלת קו כל יסין האל הנפעלון מצלם וסבת 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 המרבי בן בן גזעם סור וזרעם מותמותי ברומני. On page 44,
ומלכותו ברסום כבינו עליהם, משה מישראל חלו שירה, בשמחה רבה יאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדון הקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך נורא פוקע ים לפני משה, זה אליענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ונאמר, כי פדל יד יעקב ופעלו יד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני נעל ישראל. On page 45, Ashkibin, Baruch ata Adonai hapores sukkot shalom aleinu ve'al kol amo Yisrael ve'al Yerushalayim. Amen. On page 46 we rise. Let's join together with Veshamru, and then we'll follow with Hasikadish. And the Hamidah, pages 48 or 47 through 49 or 52 or whatever, 52. Veshamirhu b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat לדורותם בריתו לאייר שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. מרים בני ישראל עוד היא לעולם, עוד היא לעולם, עוד היא לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ויתקדש ויתקדש שמרבה ועל מברכותיהם ימליך מלכותה בחייכם וביומכם ובחיי לכל בית ישראל. מעלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעולם מעלמיה יתברך וישתבח ויתברך ויתרבה ויתעשה ויתענן ויתעלה ויתעלה שמי קודשה בריחו ללמיקו ביחתה ושירתה תשבחתה ונחמתה
Amiram be'alma, ve'inu, amen. Shia, Shwo, yes. What? Decided to בית המקדש. Please continue at your own pace. We continue with the short repetition on page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים היום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים, אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי יצחק אלוהי יעקב, ואל הגדול הגיבור ואל העליון קורא ברכה בשמיים בארץ, מגן אבות בדברו, מחיה מתים במאמרו, אוהל הקדוש אין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי פעם רצה להניח להם, כי פעם רצה להניח להם, בנם נבוא ביראה ופחד, נודה לשמו בכל יום תמיד, מן הברכות עודר ההודעות, אדון השלום מקדש השבת ומערך שביעי ומניח בקדושה להמד ושנהונר זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו
וסב במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, ותהל ליבנו להודך באמת. מהחיינו שבת קודשך, וינוחו ישראל מקדש שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. On page 54, יקדל מקדש שמרבה, מעלמני ואחריותי וגם נכבשותי, ויכול ויום יכול חי לכל בית ישראל, מעלה מזבן קרים ואמרו, אמן, יש מרבה מבורך, לעולם ולעולם מעלמיה יתברך, נשתבח ויפרית טובה מתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמן קודשה, בריחו לילות מנקו ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה נמינם בעלמה ואמרו, אמן, נתקבע צרות הלוות הלוות וצרות הון, ובאות הון לכל בית ישראל, תמם שמיה וענחה ואמרו, אמן, יהא שלום רבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל מויסה ואמרו, אמן. עושה שלום רבם, וברחמם יעשה שלום, עלינו על כל מות ישראל, ואמרו, amen. We continue with Kiddush on page 55. Sabri Manon Rabbanam Rabotai. Baruch Adon Melchol HaBoreh Feri HaGefer. Baruch Adon Eloheinu Melech HaOlam Asher Kiddush Mitzvotav Verasavanu Shabbat Kodsho Me'av Hazot Hinchilanu Zikaron Lema'aseh Bereshit Ki hu Yom Techila למקרא קודש, לכן נשיאת מצרים. כי בנו בחרת, ואותנו קידשת, מכל העמים, בשבת קודשך, באהבה ורצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Well, that'll hold me for a while. On page 56, Aleinu Shabbat. Aleinu Shabbat, Adon Hakol, Nate Gidula Yosef Beshi, Shelo Hasanu Kevoye Harasot, Velo Samanu Kenizmechot Adama, Shelo Samchekim Kahem, Vedor Aleinu Kechol Hamonam, ואנחנו קוראים, משתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים מיוסד הארץ, טוב השם יקרא שמיים ממעט, ושכינתו זו, וגובה מרומים. הוא אלוהינו ואינו, אמת מלכנו וזולתו, כתבתו בתורתו,
ידעת היום, ידעת היום בהשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, אין עוד, הכבד מרוזח Having been our having Carol, Ticaritum, the Carola, Bushadai, Behom, Vasali, Cruz, Bishman, Float, and Out, should be the American Shown. Can I blue, can I'm not going to say, Kakatu, Metorateha, Adonai, Leon, Mahed, then Nehemar, Mehaya Adonai, Anamelech Altul Haaretz, Bayom Hahu, Yeh Adonai Echad, Oshmo Echad. You may be seated. Mourner's Kaddish on page 58. This week we remember the yahrzeits of Rebecca Fishman, sister of Miriam Libman. May she have a big aliyah. Margarita Mizrahi Samanon, mother-in-law of Zika Sael. David Monsky, father of Marilyn Sodomsky. Samuel Goffman, brother of George Goffman. Evelyn Monsky, sister of Marilyn Sodomsky. And Reuben Paper, father of Jim Paper, and Rachel Dolinsky, grandmother of Gloria Rimmiller, Zichronam Livracha. Mourner's Kaddish on page 58. Yitgadal ve'yitgadash shemeh rabbah, me'alma v'yivrach yudhuteh v'yamlich malchuteh, b'chayechon uvyomechon, uv'chayeh dechol bet Yisrael, Ba'achala ubizman kariv ve'imru amen. Yeheh shemeh rabbah mevorach. Le'alam ul'olmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitbahar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal. Shemeh kudsha b'richu. Le'elam mitkol birchata v'shirata. Tishbechata v'nechemata. Damiram be'alma ve'imru amen. Yeheh shalom rabba min shemaya v'chayim tovim alenu v'kol amo Yisrael ve'ibru amen. Ose shalom v'roma hu v'rachamav yaseh shalom alenu v'kol amo Yisrael ve'ibru amen. You may be seated. Anybody want to do announcements? Okay. You get to have a fast announcements. April 13th, Yom HaShoah. That'll be that's the one at the J here. There's also a community-wide Yom HaShoah commemoration uptown at the J there. April 19th, Yom HaSmaut. Yes, downtown in Scottsdale. May 1st, community, NYJA, brisket dinner. Brisket and chicken, there'll be all kinds of goodies. And of course, there'll be options for those that object to biting into Daisy the cow. Please, you must RSVP by the 27th of April. We do have to have an accurate count. Brisket is not cheap, please. Judaica shop open during religious school. Yes, it is. Next week, 6 o'clock, Kabblat Shabbat services, Saturday, 8:30 Spanish services and English services at 9, etc. Regular. Next week starts the first, spring break for davening and Zohar class. We will go on hiatus for a few weeks. We'll get back together on May 3rd, FYI. But there will be, of course, religious school at 9 o'clock on Sunday, 11 o'clock, advanced Hebrew conversation class. Wednesday, Yaakov Yosef, y'all, we'll have a siyum so that we don't have to fast, being firstborn. April 1st, it's not April Fool's, so come, we'll daven real quick, we'll have a quick siyum, we'll burn chametz,
We'll eat bagels, lox, and cream cheese. Our last chance to eat chametz before Pesach. So please come join us. It'll be fun. 7 o'clock, nice and early. It'll be cool. It's wonderful. It's a great thing. Please. Passover, day 1 services at Bethel. Day 2 services at Or Sion. Shabbos, the 4th, here. Regular services, etc., for Chol HaMoed. And Sunday, the 5th, there is religious school and advanced Hebrew class, and of course, no davening or Zohar class on that day. Any other announcements that I forgot to announce? No. Gloria, do you have any more? No, she doesn't have any more. Good. We'll conclude with where is this? Come on. Yigdal on page 62. Thank you. No. How's it go again? Yigdal Elohim Chai ve'yishtabach nimsa be'neten mesi'uto echad len yachid ke'yichudo nelham mecham ensof le'achduto en lo lemutaguf nenogu menon ochelav kedushato kadmon lechol davar asher nivra lishom ben reshit lereshito Imno holam mechol nosad yoreh gedulato malchuto shefa nevuato netano el anshe segulato vetiato lo kam b'Yisrael Mosheho navi mahabbi et emunato Torah mitnatan lehamoed al yad neviho neheman beto לא יחליף האל ולא ימים דתו לעולמים לזולתו סופם יודע שתרנו מביט לסוף דבר בקדמותו גומל ישחשי כמפעלו יותן לרשע כרישתו ישלח לכס ימים מחריכנו לבנות מחכה כששועתו מתים יחיה ברוב חסדו ברוך אדוני שם תהילתו מתים יחיה ברוב חסדו ברוך אדוני שם תהילתו. שבת שלום, שבת שלום. Okay. I haven't been kicked out of my kitchen yet. That close. Go over there. Go over there.